ближний во всем мире. So your name means servant of the brilliantly golden hued color Srimati Radharani. Ваше имя означает сияющий цвет Шримати Радхарани. She's a very beautiful golden color. You're her servant. И вы являетесь слугой золотой сияющей Шримати You're the Радхарани. servant of her servant. И вы слуга ее. From this day forth, you should be known as С этого дня вас будут звать Gauri Radhika Devi Dasi. Gauri Radhika Devi Dasi ki. Shashwat Narayan from Vrindavan. Next is Saurabh. From Vrindavan. Bombay. Oh, you're in the group? I vow to chant Route 16 rounds sincerely and follow the 4 regulated principles, that is, no meat eating, no intoxication, no gambling, and no illicit sex. And how old are you now? I'm 19. 19. And what service are you doing? I'm starting back in Mumbai. What do you study? Management. Management. Business. We need good managers. You can just don't go to school, just learn from her. Very, very nice name. It means servant of Krishna, the most beautiful one. и означает, что слуга самого прекрасного Кришны. I love this name. Your name is Sundara Shekharadas. Sundara Shekharadas ki. Sundara Shekharadas. Saurabh Saxena from Bareilly, India. Next is Omkar. The rules and regulations. Thank you very much, Srila Gurudev, for accepting me. And I promise to do all good 16 now the rest of my life. And I promise to follow 4 regular principles. No meat eating, no intoxication, and no gambling, no illicit sex. Okay, thank you very much. Today's Gopastami, so you know it's the day Krishna, with his friends, started taking care of the cows, so we had to give 1 cow her. И сегодня день Гопаштами, это тот день, когда Кришна и его друзьям им доверили коров пасти, поэтому мы должны какое-то пастушечье имя одно дать. From this day forth, you should be known as С этого дня вас будут звать Subal Sakadas. Omkara from Moscow. Next is Avinash. Such a nice name. Дорогой Шри Гурудева, я обещаю вам выполнять 4 регулирующих принципа. Не есть мясо, рыбу, яйца, не участвовать в азартных играх и денежных махинациях, не участвовать в половых незаконных отношениях и не принимать интоксикации. Я обещаю вам читать каждый день хороших 16 кругов. Omkar is a lovely devotee. И Омкар очень замечательная, преданная, милая. She loves to serve Srila Prabhupada and his humble servant, me. И она очень любит служить Шриле Прабхупаде, а также мне. She has a special affection for Srila Prabhupada, and this is what we want our disciples to have, a deep love for our founder, Srila. И у нее особая любовь к Шриле Прабхупаде. Это именно то, чего мы ждем от своих учеников. Это понимание его роли как основателя ачарьи. I consider this is service as a spiritual master. I consider this a service to my spiritual master, Srila Prabhupada. Потому что, будучи духовным учителем, я это воспринимаю как мое служение Шриле Прабхупаде. And she really makes
wonderful sweets. Not only taste good, but they look so good you don't want to eat them. И также она умеет приготовить удивительные сладости. И они настолько прекрасно выглядят, что вы даже не хотите их есть, чтобы не разрушить эту красоту. And every time I arrive at the Moscow airport, inevitably she's out there with this big box of all different types of sweets with painted different colors. It's almost like a painting. You just want to frame it and put it in your house. И каждый раз, когда я приезжаю в Москву, она встречает меня с коробкой сладостей, которые она делает вручную, специально их расписывает. И они настолько прекрасные, что хочется их просто в рамочку оформить и на стену повесить. And she also preaches by making and distributing sweets and lots of books as well. А также она проповедует, распространяя большое количество сладостей и книг. She really caught the mood of Prabhupada's mission. И на самом деле она четко понимает умонастроение миссии Прабхупады. I was just amazed at such a young devotee, with so many exchanges of love between founder Acharya, or spiritual master, the devotees, and the public. So we came up with a very beautiful name for her, which means servant of the pastimes of love. И так как она глубоко поняла ту любовь, любовный обмен, который происходит между Шрилой Прабхупадой, гуру, учеником и всем сообществом, мы дадим ей прекрасное имя, то есть служанка любви. From this day forth, you should be known as С этого дня тебя будут называть Prema Keli. It's a perfect name, Prema. Keli means joyful, loving, joyful, playful pastimes. The playful pastimes of love. Just keep inundating the world with sweets and you go back to God. Это замечательное имя, которое ей подходит, любовь и также игры. И, пожалуйста, просто продолжай наполнять этот мир радостью, любовью, и ты наверняка вернешься назад к Богу. Prema Keli Devi Dasi ki, Shri Prabhupada ki, Shri Bhagavan Prasadam ki, Russian Yatra ki, Ukrainian Yatra ki, American Yatra ki, Worldwide ISKCON ki. Oh, Premanande! Jai Jai Shri Radhe! Avinash from Pune, India. And next is Anil Thapa. Your name means one who relishes rasa, to get everything correct. Yes, Gurudev, I'm taking all that. I will chant good quality 16 rounds every day. And I will follow all regulatory principles which are like no meditating, no gambling, no illicit sex, no intoxication. Where do you live? Где вы живете? Pune. In Pune. Oh. В Пуне. And what is your service? А какое ваше служение? I'm working as a software engineer. Software engineer. И он компьютерщик. I often wonder how I get these disciples because I still think 2 + 2 is 5. Не знаю, как они эти дизайны в компьютерах делают, потому что мне сложно с этим. Hare Krishna. The preaching in Pune is wonderful. Who is the temple president? It's Grace Radheshyam Prabhu. Yeah, he's such a wonderful leader. И замечательная проповедь в Пуне происходит по милости Радхешьяма Прабху, он президент общины. Serve nicely. Он очень хорошо там служит. So when you go back, they'll love your name. И когда ты вернешься, им очень понравится твое имя. One who relishes rasa. Тот, кто испытывает вкус к расе. From this day forth, you should be known as С этого дня тебя будут звать Rasa Rasika Das. Rasa Rasika Das ki. Anil Thapa from Nepal. Oh, this is Next is Natalia Maximeva. Hare Krishna. Nepal. Pokhara? Kathmandu? Hare Krishna, dear Srila Gurudev. I promise to follow 4 regulative principles that are no meditating, no illicit sex, no intoxication, and no gambling. And I also promise to chant 16 good rounds daily throughout my life. Thanks. Thank you. Your name means servant of the Lord, whose eyes are beautiful like lotus. И ваше имя означает слуга Господа с прекрасными глазами, подобными лотосу. From this day forth, you should be known as Вас будут звать Kancha Lochana Das.
Kanchalakshana Das ki. In Nepal, they always have the eyes of the Lord. Yes, they put on the T-shirts in the temple. И в Непале очень часто они изображают глаза Господа на футболках. 5 more. Natalia Trofimova from Cherepovets, Russia. 5 more, and then we'll have the fire yajna to keep warm. Ну и сейчас еще 5 человек получат инициацию, и потом мы еще подогреемся благодаря яге. And feed them out with Vishnu. Мы будем кормить Вишну. Дорогой Шрила Гурудев, невозможно никакими богатствами измерить ту беспричинную милость, которую сегодня на меня проливаете вы, Шрила Прабхупада. Я очень благодарна за это. Сегодня я хочу взять на себя такие обеты: не потреблять пищу, мясо, рыба, яйца, не заниматься незаконными половыми отношениями, не играть в азартные игры и не потреблять интоксикации, а также ежедневно воспевать внимательно на четках минимум 16 кругов махамантры и насчитывать по возможности дополнительные круги. И... This is a long list. No, she's saying about the rounds. Rounds, okay. So 16 good rounds. Yes, it's just poetic way of. So we're giving you a beautiful name. You're servants of the brilliant moonlight Sakis, who are the older girls in Braj. И вы являетесь, имя обозначает, что вы служанка луноликих спутниц Радхики, Сакхи. From this day forth, you should be known as И вас будут звать Chandrika Saki Devi Dasi. Next is Natalia Maximeva from Mykolaiv, Russia, but she is not here, so Nadia Mani will be collecting her beads. You collect her beads? Okay. You can sit. And she has set the vows. Она... You can say on her behalf. Надя Мани Мададжи скажет обеты за эту девушку и примет за нее четки. Natalie will follow the 4 regulative principles: no meat eating, no gambling, no illicit sex, and no intoxication. And she will chant minimum 16 rounds Hare Krishna mantra. You're a very good friend for her. Thank you. Ты очень хорошая подруга для нее. Спасибо. Please inform her that her name means servant of the eternal nectar of devotional service. И она имя означает служанка вечного нектара преданного служения. From this day forth, she shall be known as. С этого дня ее будут звать. Very nice name. Очень хорошее имя. Amrita Sevani Dasi. Amrita Sevani. That's pretty. Tapas from Vrindavan. Next is Shima. My favorite and only driver. Мой любимый и единственный водитель. Dear Sklagurudev, I will follow 4 principles: no toxicant, no eat meat, no illicit sex, and no gambling. And I will follow very sweet 16 round. Good sweet round, 16 round. Good sweet rounds, that's good. Good sweet 16 round. Я буду повторять сладкие 16 кругов хорошие. I thought it was a very nice instruction by Mahatma Prabhu. He was saying that we shouldn't just chant from our lips, but we should chant from the heart. This is real chanting. This chant is accepted by the Lord from the heart. This is one of the more important things I remember from his lecture. Я подумала, что очень важное наставление в своей лекции дал нам Махатма Прабху, когда он сказал, что воспевание должно проходить не на уровне губ, а на уровне сердца, что воспевание должно быть от сердца, тогда оно принимается. This is very auspicious. So many Vaishnavas and Vaishnavis are coming into this assembly. It's very auspicious. И посмотрите, насколько благоприятное событие, что все вайшнави и вайшнавы приходят в это место. My dear Tapas, you must always be my driver. Мой дорогой Тапас, ты всегда будешь моим водителем.
even if you go on to be a software engineer and you inherit millions by marrying a wonderful Hindu family, whatever, just be my humble driver wherever I go. In Vrindavan, that will ensure my long life. Даже если ты захочешь продолжить свою карьеру или женишься на очень богатой женщине, то, несмотря на это, пожалуйста, останься моим смиренным водителем, и это поможет сохранить мою жизнь. Yes, dear Gurdev, forever till die. Обещаю, навсегда. May you live a long life. Пусть ты живешь долго. So, your name came up several times during the years. И о твоем имени я вспоминал в течение года. Remember last year, you didn't get initiated and you were in tears. И я помню, что в прошлом году ты не получил инициацию, ты рыдал от этого. So those tears melted my heart. И те слезы растопили мое сердце. And I prayed to Krishna that this year you would be qualified and recommended for initiation, and it has come to pass. И я молился, чтобы в этом году ты был достаточно квалифицированным, получил все рекомендации для инициации. And I've been saving this name for you for 4 years. И я уже 4 года храню это имя для тебя. I didn't give it to anyone else. И я не отдал это имя I никому. know any Brajbasi would love to have this name. Потому что я знаю, что любой бриджабаси хотел бы иметь такое имя. Especially taking this name here in front of Govardhan Hill. Тем более, если вы получаете это имя здесь, непосредственно у холма So Govardhan. your name means servant of the lotus feet of Govardhan Hill. И твое имя означает слуга лотосных стоп Govardhana. From this day forth you shall be known as С этого момента вас будут звать Giriraj Charandas. Giriraj Charandas K. Indradyumna Swami, driver forever K. Shri Govardhan Ki. Shri Loka Vrindavan Dham Ki. Jai Jai Shri Ram. Shimal from London. Next is Sataksha Devi. Shri Gurudev, I promise to chant a minimum of 16 good rounds every day for the rest of my life, and I follow the 4 regulative principles, which are no eating of meat, fish or eggs, no intoxication, no gambling and no illicit sex. There's some noise in the background. This is just the chatter of Brajbasis. It doesn't bother us at all. Не переживайте, вокруг нас не шум, который они издают. Это милый разговор бриджабаси. Where's Manjari? И он нам совершенно не мешает. А где Манджари? You're filming. Look, come sit his husband. Пересаживайся рядом со своим супругом. Manjari's been initiated for several years now, and they came together. They're hard workers. They have reputable, wonderful jobs in London. И Манджари уже инициированы на протяжении нескольких лет. Они очень много трудятся. У них есть достойная работа в Лондоне. They work from morning till night. Они работают с утра до вечера. But they chant their rounds, they follow the principles, and they do seva to the London yatra. И они тяжело трудятся, воспевают свои круги, и при этом не забывают о служении в лондонской ятре. And Shimal is very humble. Every year I ask him, when are you going to get initiated? He said, it's up to my authorities. И когда я спрашивала, когда же уже муж получит инициацию, он смиренно говорил, что это усмотрение моих старших. Prabhupada told us one time, you can give money to the beggars, not the ones who come and ask you and pull on your shirt, but the ones who are simply sitting there very humbly. You can give whatever to those type of beggars. So I always think he's like this, never demanding initiation, just patiently chanting and following his authorities, etc., etc. И Шрила Прабхупада иногда говорил нам, что вы можете с легкостью давать пожертвования именно тем на улице, кто не требует от вас пожертвования, а просто смиренно сидят, будучи в нужде. Поэтому я наблюдал за этим молодым человеком и видел, насколько смиренно он просто воспевает круги, не требует инициацию и ждет благословений своих авторитетов. So I said, we met a couple of days ago, he's only here for 5 or 6 days. I said, so you can take initiation? No, Gurudev, my authorities, they haven't consented yet.
maybe next year. What? И я встретила его несколько дней назад, они приехали сюда буквально на несколько дней, и я спросила его, ну что, в этом году ты получаешь инициацию? И он мне ответил, что нет, Гурудев, я еще не получаю, потому что мои авторитеты не дали добро, возможно, на следующий год. So as he was walking away, I said, London's a great place. What's the name of that temple president in London? Johnny Tyson. Johnny Tyson. И я, когда они уже ушли от меня, подумала, что ага, Лондон, замечательное место. А кто у нас там президент храма Джонни Тай? Дай-ка ему позвоню. And in my own initiative, I wrote his temple president a letter at 6 o'clock yesterday evening. И вчера в 6 вечера по своей собственной инициативе я написал лично президенту этой общины. I said, dear, illustrious, great, wonderful temple. He is a very amazing devoted disciple of Govardhan Swami. I said, Johnny Tai, I said, please accept my humble obeisance. You know, if you could please, and just my personal request, please consider this young man as qualified to take initiation. You know, I know him pretty well, and you know, he's a good devotee, and his wife's initiated, he's not. You know what they could be like, so you know. И тогда я написал, что мой дорогой, возвышенный, возлюбленный, очень драгоценный Джайни Тай, ты являешься возвышенным учеником Радханатха с вами, прими мои смиренные поклоны. Пожалуйста, разреши дать инициацию, я знаю этого преданного. Он очень хороший, смиренный, повторяет свои круги, а также у него жена уже инициирована, а он нет. И ты знаешь, что это значит на самом деле? Поэтому, пожалуйста, дай свое добро, разреши инициировать. Personally, for me, the most important quality of a disciple is guru nishta, is faith in the spiritual master. На самом деле, самым главным качеством ученика, которое меня привлекает, это гуру ништха. So please just consider my humble request. I wasn't expecting him to even write back. You know, I made this request 5 times for other devotees, and he said no. И я не ожидал, что он так быстро мне ответит, потому что до этого момента я уже просил у него о инициации, о 5 преданных, но он никогда не отвечал. And all night I was looking on my computer, you know, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock. No reply. Okay. И с вечера до ночи я каждый раз проверял свою почту в надежде, что, ну, вдруг он ответит. Just getting ready to come here, I open up my computer, and there's a letter from Johnny Tai. Okay, open up. I give my full blessings. He's a wonderful devotee. Everything you said is true. We're making an exception, but go ahead and initiate him. И перед тем, как приехать сюда, я открыл свой компьютер, увидел письмо, подумал, ну интересно, что же там? И тут Джайни Тай отвечает, что да, я полностью согласен с вами, это замечательный преданный, и все, что вы говорите о нем, совершенно правда, поэтому мы делаем исключение, пожалуйста, инициируйте его. So it was something like, you know, the other day we left here, Kushan Sarovar, and I wanted to go to the car, but the Babaji Maharaj here, the Mahant here, he grabbed me. And he said, you're not going anywhere. You're going to come see my temple. I said, I'm hungry, I'm tired. He dragged me here. And thank the Lord he did drag me here. И таким же образом, когда я предыдущие дни уходил из Кусум Саровара и уже планировал сесть в машину, Бабаджи Махарадж просто затащил меня сюда и сказал, что нет, ты должен прийти сюда и посмотреть мой храм. Я сказал, Бабаджи, но я голодный, хочу есть. Он сказал, нет, пойдем. И слава Богу, что он сюда меня привел. It may have taken you years to get an issue, intervening, but dragging you back to Vrindavan. И, возможно, тебе бы понадобились годы для того, чтобы получить инициацию, но я просто затащил тебя на инициацию, такова была моя воля. And I have a really nice name. И у меня очень хорошее имя для тебя. But it's not a Brajbasi name. Оно не Бриджабаси. One of my Ishtadevas was very dear to me, was Lord Sringadev, so I've been saving this name all the time. I want to give it to you. И один мой Иштадев является Нарисимхадев, и я хранила это имя для специального ученика. Я хочу дать его тебе. Your wife, she has a very rasic name. И твоя жена. As the protector of the household and doing the dharma and providing and so forth and so on. И у твоей жены имя очень такое расика вайшнавское, а у тебя мы дадим имя как защитнику семьи и дхармы. But with a little touch of prema as well. Но там будет также небольшая капелька No one према. has this name, but it's a bona fide name. I found it in Shastra. И ни у кого нет такого имени, но оно авторитетное, я нашел его в шастрах. Your name means И твое имя означает servant of he who loves Nrsimhadeva. слуга того, кто любит Нарисимхадева. From this day forth, you should be known as
С этого момента вас будут звать Prema Narasimhadas. That no one has that name. И ни у кого нет такого имени. Prema Narasimhadas. Bona fide name right out of the Shastra. Авторитетное имя из шастр. Bhagavan Narasimhadeva ki, Narasimhadeva ki, Prahlad Maharaja ki. Sataksha Devi. Vrindavan Chandra's sister. Это сестра Вриндавана Чандры. Brother has to protect the sister. Потому что функция брата защищать сестру, поэтому мы пригласим его вперед. Thank you, Maharaj, for accepting me as your disciple. More than one. And, I take vow following 4 regulative principles. First, no intoxication, no meat eating, no gambling, no illicit sex. Plus, I also do promise of chanting daily good 16 rounds. You're very much like your brother. Вы очень похожи со своим братом. And he has the instruction to protect you and take care of you. И у него есть мое наставление защищать тебя, оберегать тебя. But he recommended you as a very good devotee, so thank you. И ты замечательно преданный, он рекомендовал тебя. Very nice Brajabasi name of Radharani. И это очень замечательное браджабасское имя, которое имеет Радхарани. From this day forth you should be known as С этого дня тебя будут звать Shamakumari Devi Dasi. Shama Kumari Devi Dasi. Shri Prabhupada ki, Shri Guru Parampara ki, Shri Shri Rajsham Sundar ki, Shri Krishna Balaram ki, Shri Shri Gauranitai ki, Kartik Purkam 2016 ki, Uddhava Bihari ki. We turn the program over to our illustrious and very qualified priestly grandmother. Сейчас мы передадим нашу программу нашему возвышенному квалифицированному браману Читаратма Прабху.